ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வெண்ணிலா சமையல். வெண்ணிலா கப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுலில் 1/2 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ½ கப் பவுடர்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சல்லடையில் 1 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், சால்ட் 1 பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேக்கிங் சோடா ½ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சலிச்சு வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கால் கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாவு எடுத்து ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி ரிப்பன் மாதிரி விடும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்ததும் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. கப் கேக் மோல்டு எடுத்துக்கலாம். அதில் ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே கப் கேக் லைனர் ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம். கேக் பேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கப் கேக் மோல்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 டைம்ஸ் டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் சின்ன ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா பிளேட் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த கேக் டின் எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டாப்பிங்ஸ் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். டூட்டி ஃப்ரூட்டி, செர்ரி, கேஷ்யூஸ் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு டூத் பிக் எடுத்து லைட்டாக கார்னர்ஸில் குத்தி பாருங்கள். ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. கப் கேக் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. கேக் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததும் அந்த பேப்பர்லேருந்து டீமோல்ட் பண்ணிக்கலாம்.
வெண்ணிலா கப் கேக் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வெண்ணிலா சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.